We are speaking with Maxim Zhorin, the commander of the Azov Territorial Defense of Kyiv. Do I have that correct? Yes, він вас Так, представляє. Mr. Zhorin, thank you very much for speaking with us. Пан Жорин, дякую за розмову з нами. Дякую вам. We're now slightly more than 2 weeks into the war, into post Russia's invasion of Ukraine. How would you evaluate the war at this point? Ми вже маємо трошечки більше ніж 2 тижні, як у війні з Москвою. Як ви оцінюєте теперішній стан? На сьогоднішній день війська Російської Федерації, які вторглись на територію України, безумовно зменшили інтенсивність та швидкість наступу. So for now, the Russian invaders just reduced their activity and their advancement. Це відбувається через те, що, по-перше, вже немає того ефекту неочікуваності. А по-друге, українські міста дають суттєвий супротив і розбивають величезні сили Російської Федерації. It happens because they lost the effect of surprise, and the Ukrainian cities destroy and eliminate most of their vehicles and manpower. What do you think was the initial aim of the invasion? You're saying that they went for the surprise. Were they trying to take Kyiv immediately to install a puppet government? What do you think was the aim? Якою, на вашу думку, була їхня першочергова задача? Що вони хотіли зробити? Яка була їх ціль? Я впевнений на 100% в тому, що вони реально мали за ціль в перші декілька днів захопити основні великі міста країни. Це Київ, Харків та Маріуполь. I'm 100% sure that their goal was to capture the Ukraine's biggest cities like Kyiv, like Kharkiv, like Odessa, etc. Але жодного з цих місць вони не змогли захопити. Причини цього теж дві. Перше, це тому, що росіяни виявилися абсолютно тупими в плані війни. А друге, це те, що українці показали свій характер і змогли зупинити ворога, який в величезній кількості перевищує нас і по кількості особового складу, і по кількості техніки застосованої. Well, it hasn't happened mostly due to total stupidity of Russian armed forces that couldn't organize a high-quality offensive. And the second one, Це український характер. is the Ukrainian character that put up the unbelievable resistance against the Russian forces. I believe you mentioned Mariupol, which is of specific importance to the Azov battalion. Can you let us know what is the current situation in Mariupol, and have the Russians not made major advances there? Ви згадали Маріуполь, який, як я гадаю, на його думку, є важливою точкою для Азову. Яка наразі там ситуація? В Маріуполі зараз, я б навіть сказав, ситуація критична. Він знаходиться в повному оточенні. Там є зараз величезна катастрофа, вже гуманітарна. Повністю відсутні та зруйновані вся інфраструктура міста, зруйновані цивільні об'єкти, які забезпечують життя міста, відсутнє водопостачання, відсутнє електрозабезпечення. І на сьогоднішній день є навіть проблема з харчуванням та питною водою. Ситуація надзвичайно важка. The situation in Mariupol is critical, the city is completely under siege and on the edge of humanitarian disaster, because there is all the city municipal infrastructure was destroyed, all the civilian infrastructure was destroyed, and there is also the shortage of food. Обстріли не припиняються абсолютно жодного дня. Для того, щоб просто було розуміння, то трупи цивільних, які лежать на вулицях, їх вже навіть не ховають, тому що немає такої можливості. І в кращому випадку, якщо встигають, то роблять невеличкі братські могили прямо на вулицях.
Shelling of the city doesn't stop for a second, and the problem is that we have no chance to bury the people because we cannot approach it due to constant artillery strikes. So we have to make some kind of group graves for people when we can. Сьогодні для Маріуполя дуже важливо, насправді, щоб весь світ на це звернув увагу і зупинив геноцид, який відбувається у всіх на очах. Сьогодні весь світ є свідками того, як просто цинічно терористи у вигляді керівництва Росії вбивають дітей, жінок та звичайне цивільне населення. І все це відбувається з мовчазної згоди світових країн. We should bring world's attention to the situation in Mariupol, because it is real genocide of Ukrainian people, sanctioned by the Putin and his power, which is destroying Ukrainians, destroying our cities, our infrastructure, and the world has to pay attention. And it all happens due to world's inactivity. There was very recently the attack on the maternity hospital in Mariupol. Russian Foreign Minister Sergei Lavrov said that the Azov battalion had taken control of the maternity hospital and that the women and children had been evacuated or told to leave. What is the truth about that situation? Ми знаємо про ситуацію з пологовим будинком у Маріуполі. Сергій Лавров стверджує, що буцімто цей пологовий будинок був захоплений бойовиками Азову, і відповідно вони вдалися до таких дій. Жодна будівля не може бути захоплена Азовом, тому що Азов знаходиться на своїй землі і йому не треба абсолютно нічого захоплювати. Єдині, хто тут захоплюють щось, це російські війська. Більше того, якщо подивитись світлини або відео під час евакуації з пологового будинку, то ви не побачите там жодного представника Збройних сил або Азову, а ви побачите поранених вагітних жінок та дітей. Azov doesn't need to capture anything because Azov is at his home, at his land, and they have no reason to capture anything. And if you look closely at the footage of evacuation from the maternity hospital, you will see pregnant women, wounded pregnant women and children. So is there any truth whatsoever to Mr. Lavrov's comments? Чи є хоча б крихта правди у тому, що каже Лавров? Немає навіть крихти правди в жодних словах ані Путіна, ані будь-якого іншого представника Російської Федерації. Це цинічна терористична влада сусідньої країни. There is no shred of proof from the Russian side, because it's completely terrorist attack and terrorist action from the terrorist state. Більше того, я можу навіть стверджувати те, що якщо зараз світ просто мовчазно буде спостерігати за тим, як Росія напала на Україну, то рано чи пізно Росія прийде і за іншими країнами. Moreover, I'd like to say that if the world continues to passively watch what's happening in Ukraine, all this can come to their homes. How might the Azov battalion and the Ukrainian military succeed in resisting the Russians in Mariupol and in other cities, other locations in the country that are facing similar situations? Як ви гадаєте, яким чином Збройні сили України та полк Азов можуть забезпечити спротив російським військам у Маріуполі та й по всій країні? Що стосується Маріуполя, то ті воїни, які там зараз знаходяться, я їх відверто вважаю героями та пишаюсь їми, тому що вони ціною власного життя в прямому сенсі цього слова на сьогоднішній день тримають кожен метр Маріуполя. Їм вкрай необхідна сьогодні допомога всього світу для того, щоб припинити знищення міста та цивільного населення і деблокувати місто для того, щоб воно отримало хоча б ковток можливості, шанс для життя. Що стосується всіх інших міст, де знаходяться Збройні сили та в тому числі підрозділи Азову, то ми готові захищати
кожен метр, абсолютно кожен метр нашої землі. І кожен крок росіян, який вони будуть робити, ми будемо заливати їх же кров'ю. Oh man, it's a bit long. Трошки довго. Стосовно Маріуполя, talking about Mariupol, I see these people as heroes because I'm very proud of them, of what they are doing. They are protecting every single meter of Ukraine's land, and about the other cities that are controlled by that are defended by the Ukrainian military. I think that we will stand, and Azov needs help to stop these attacks, stop this genocide. Can you explain a little bit about the origins of the Azov battalion? Ви могли б трошки розказати про витоки батальйону Азов? Батальйон полку Азов. Так, можу. Більше того, я був одним із засновників Азову ще в 2014 році. Він створювався після Революції Гідності тоді це називалось «Чорні чоловічки». Це добровольці, які в більшості своїй були з східних регіонів, які сформували перший склад тоді ще батальйону Азов, а потім полку Азов. Well, I was one of the founders of Azov battalion. It all started in 2014 after the Revolution of Dignity, and we were so-called black men in terms of clothing, and we were volunteers who volunteered to protect our land, and since then it was formed through the formal military unit. Перший склад складався в основному з патріотів України та хлопців та дівчат, які правих поглядів, консервативних. The first volunteers were formed by consist of patriots of Ukraine and boys and girls of right political wing. Upon declaring war on Ukraine, Russian President Vladimir Putin announced that it was his intent to demilitarize Ukraine and to denazify Ukraine. And since then, in the so-called information war, the Azov battalion has been one of the main targets. There have been numerous allegations coming both from the Kremlin and Russian state media, but also people in the West, that there are neo-Nazi origins and that there's neo-Nazi ideology in the Azov battalion. Can you please address that? У своєму проголошенні війни Україні Путін ставив собі за задачу демілітаризацію та денацифікацію України. Вони у своїх державних медіа Азов є головною ціллю, який, як вважається, сповідує неонацистські погляди, неофашистські погляди. І ця інформаційна війна, вона, на жаль, торкається вже не тільки Росії, України, а вже й західного суспільства. В західному суспільстві теж такі думки мають місце. Як би ви це прокоментували? Поки що демілітаризуємо ми Росію через те, що знищуємо щодня величезну кількість їх техніки, перетворюючи на металобрухт. Давай частинами буду відповідати, щоб тобі легше було. Right now we are demilitarizing Russia by destroying large groups of troops and vehicles and turning vehicles into pieces of metal. Якщо говорити про їх публічні заяви, то це надуманий привід, який неможливо виконати, і саме тому вони його і проголосили, тому що вони хочуть знищити не Азов, вони хочуть знищити всю Україну. Вони вважають кожного українця Азовом. Speaking about the second claim of denazification, it is impossible to accomplish because it is completely made up from scratch and has nothing to do with the reality. And if they want to, they want not to destroy the Azov organization, Azov regiment, so they will destroy the entire Ukraine. So every Ukrainian is Azov now for them. Це був виключно привід для того, щоб напасти, але я впевнений в тому, що ціна для Путіна
буде величезна. Вони вже кожного дня платять життями свого стада, яке вони сюди пригнали, але з кожним днем ця ціна буде для них все більшою. It's all the price that they are paying in bringing more herd for slaughter down here in Ukraine, and so we are accomplishing that. Personally speaking, I've been in Ukraine repeatedly over the past 5, 6, 7 years, and I do not see a Nazified country. I don't see a Nazi state. I don't see a Nazi society. There have been a lot of allegations coming, again, not just from Russia, but from people in the West. Certain media outlets, even English language Wikipedia has characterized the Azov Battalion as neo-Nazi. And some people have pointed to things like insignia, emblems on the uniforms. Can you speak at all to these allegations about neo-Nazi ideology in the Azov Battalion and insignia or emblems? Я відвідував Україну регулярно за останні 5-6 років, і я жодним чином не бачив якогось нацистського суспільства, якогось нацифікованого суспільства. Але так чи інакше, не тільки з російської, а й з західної сторони є певні, скажімо так, чутки, є певні розмови про те, що Азов є неонацистською організацією, неофашистською організацією, і їх особливо бентежить емблема полку Азов. І те, що навіть у англійськомовній Вікіпедії, там буквально у першому реченні йдеться про те, що це організація, яка буцімто має неонацистські погляди. Ось як би ви це прокоментували і що би з цього приводу змогли сказати західним глядачам для того, щоб їх трошечки заспокоїти і пояснити реальну ситуацію, як вона є? Or photos with swastikas. Або фотографії зі свастикою, які там теж циркулюють в інтернеті. Ось що б ви сказали західній аудиторії, щоб вона могла якось, як каже, спати спокійно і не перейматися за це більше? Ну, в першу чергу, правильно сказали, що треба приїхати сюди та подивитися. Тоді ви побачите, що все, що лунає зі сторони Російської Федерації, є абсолютною брехнею. Well, first of all, you have to come to Ukraine and see for yourself and understand that all the claims from Russia are complete lies. Ні для кого не секрет те, що у Російської Федерації є величезна кількість, в тому числі і західних СМІ, які за їх гроші розносять ту інформацію, ту пропаганду, за яку вона платить. There is no secret that Russia has lots of media and influencers in the West who by the money spread the lies about Ukraine, spread the misinformation about Ukrainian affairs and Ukrainian stuff. І питання і проблема не в символіці Азову. Якщо б не було символіки Азову, то, скоріш за все, ми б побачили якісь питання до, наприклад, тризубу України або кольорів прапору України. Це не має логіки, це має виключно бажання Російської Федерації очорнити і знайти привід для того, щоб напасти та знищити нашу країну. Well, if it wasn't for insignia, Russia would have found another excuse, like the trident, like the colors of Ukrainian flag, to attack Ukraine. So the symbols of Azov has nothing to do with that. Okay, and lastly, what is your outlook for the remainder of the war? How do you see things going from here? Яке ваше бачення до подальших військових дій? Як ви бачите майбутнє? На сьогоднішній день наша тактика полягає в тому, що в позиціях оборони ми хочемо знищити максимальну кількість військової техніки та особового складу Російської Федерації. So today our tactics in defense and while defending, destroying as much manpower and vehicles as possible. Їх кадри вже надзвичайно низької якості і далі будуть ще гіршими. Тому надалі ми плануємо працювати вже в контрнаступі, захищаючи та очищуючи свою країну від цього лайна. Their manpower, their officers, soldiers, they are already in depression and psychologically down. So we are expecting to extend our defense to counter-offensive and finish the job.
Але саме від світових країн, Європи та Сполучених Штатів сьогодні в першу чергу залежить те, наскільки швидко і якою ціною це буде для України і для всього світу. So it only depends on Western countries on how fast it will be and how safe it will be and how much lives it takes. Слова занепокоєння та переживання європейських країн та Сполучених Штатів, на жаль, в реальних справах абсолютно нічим нам не допомагають. Тому якщо країни не перейдуть до рішучих дій, вони можуть бути впевнені в тому, що цей терорист прийде і до них додому. Well, the words of concern and the words of concern won't help us much. So we require as much Western influence as possible to stop it here, and because otherwise we require strong and firm actions from Western countries. Otherwise, Putin gonna come to them. All this terror comes to them. Mr. Join, thank you very much for speaking with us. Thank you for Дякую.